Hello everybody. Once again I am here with you for the another part of the ultrasonics, and basically in the previous session we have seen what is meant to be as an ultrasonics, as we are aware about that the audible range, whatever wherever the frequency of the sound waves greater than the 20 kilohertz, which are nothing but to be called your ultrasonic waves, are to be there, and your our audible frequency range is 20 hertz to 20 kilohertz. Now, in the previous session, we have seen what is the magnetostriction method and how the ultrasonic waves are going to be generated using the magnetostriction method. Name itself giving you idea about the ultrasonic waves are going to be generated due to the magnetic effect, or the magnetic field is to be there. Now, the second part where it is to be the ultrasonic generation or the production using the another method, which is to be as an day to day. Nowadays this method is going to be utilized because of the maximum efficiency of the of this method is to be there, and it is nothing but to be called as a piezoelectric effect is to be there. Now in this case, what exactly this piezoelectric effect is to be there? In this case, basically, the simply to understand this method, we have to be aware about the what exactly the material is to be there. The material plays very important role as far as the production of this ultrasonic waves are to be there. Now the piezoelectric effect is some sort of in 1880 the Curie brothers developed this such type of the effect, or the piezoelectric effect is to be there. Now what exactly the piezoelectric effect is to be there? Now if you look at this, is some sort of material, that is the quartz, or the some sort of tourmaline crystal, or Rothschild salt is to be there. नाव अशा प्रकारचं हे जे काही स्क्वेअर टाईप ऑफ द किंवा रेक्टँग्युलर टाईपमधलं हे जे काही मटेरियल आहे, आता आयदर क्वार्ट्स असेल, किंवा मग तुमचं टर्मॅलिन क्रिस्टल असेल, किंवा रोचेल सॉल्ट असेल, अशा प्रकारचा ऑप्टिक सक्सेसमध्ये कट केलेला जो काही पार्ट आहे, आपण लास्ट इयरला बेसिकली मे बी नेक्स्ट याच्यामध्ये nickel prism and some sort of that we will see in detail. That time we will see what exactly the related parts are to be there. Now in this case, basically अशा प्रकारचं क्वार्ट्स क्रिस्टल जे आहे हे मटेरियल, जर समजा मी आता ह्या मटेरियलला एका अपोजिट साइडने म्हणजे टॉप आणि बॉटम ह्या साइडने जर समजा मी प्रेस केलं, what I am doing, the either this is some sort of I am pressing the two opposite side, top and bottom. At that time another faces, another faces कोणते, front आणि back. When I am pressing from the top and the bottom, that time this front side and back side, there will be charges will be produced, opposite charges will be produced. म्हणजे समोरच्या साइडनी जर पॉझिटिव्ह चार्जेस प्रोड्यूस झाले, तर बॅक साइडला निगेटिव्ह चार्जेस प्रोड्यूस होतील. कधी, ज्या वेळेस मी टॉप आणि बॉटम होऊन त्या क्वार्ट्स क्रिस्टलला, किंवा तुमच्या पर्टिक्युलरली टर्मॅलिन क्रिस्टल असेल किंवा रोचेल सॉल्ट असेल, असा मी त्याला टॉप आणि बॉटम मध्ये प्रेस करायलो. प्रेस करत असताना जर समजा समोरून पॉझिटिव्ह चार्जेस तयार होत असतील फ्रंट साइडनी, तर अपोजिट साइडनी म्हणजे बॅक साइडनी निगेटिव्ह चार्जेस तयार होतात. दिस इज फॉर द युअर बेसिकली ॲज अन युअर पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट. जर समजा मी प्रेस करायच्या ऐवजी जर ह्याला एक्सपांड करायला म्हणजे स्ट्रेच ओढायला लागलो, तर काय होते, जर समजा मी अपोजिट साइडनी म्हणजे टॉपनी आणि बॉटमनी जर समजा ह्याला ओढायला लागलो, एक्सपांड करायला लागलो, तर काय होते, जे समोरून पॉझिटिव्ह चार्जेस तयार होत होते आता ते उलटे होतील. मग इथं समोरून कोणते निगेटिव्ह चार्जेस तयार होतील, आणि बॅक साइडनी कोणते पॉझिटिव्ह चार्जेस. मीन्स when I am pressing this quartz crystal, the charges will be, positive charges are going to be producing front side, and the negative charges will be producing on the back side. But instead of pressing, if suppose I am expanding this particular quartz crystal, that time the charges is polarities are going to be opposite. म्हणजे पॉझिटिव्हच्या ऐवजी तिथं निगेटिव्ह चार्जेस तयार होतील, आणि निगेटिव्हच्या ऐवजी तिथं पॉझिटिव्ह चार्जेस तयार होतील. नाव instead of pressing or expanding this such type of the quartz crystal, जर समजा मी अशा प्रकारचं प्रेस करणं किंवा एक्सपांड करणं किंवा स्ट्रेच करणं जे आपण म्हणतो ह्या क्वार्ट्स क्रिस्टलला, असं करण्याऐवजी मी जर समजा
ह्याच्या फ्रंट साईडला म्हणजे जिथं की पॉझिटिव्ह चार्जेस तयार होते आणि बॅक साईडला जर पोटेन्शियल अप्लाय केलं आता उलट करायलो प्रेस करणं किंवा एक्सपांड स्ट्रेच करणं याच्याऐवजी काय करू लागलो मी व्होल्टेज अप्लाय करायलो फ्रंट आणि बॅक साईडला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज जर मी अप्लाय केला तर काय होणार आहे दी व्हायब्रेशन ऑसिलेशन्स ऑर द एक्सपान्शन अँड द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द सच टाईप ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल विल बी देअर म्हणजे जर समजा मी इकडून पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इकडून निगेटिव्ह चार्ज जर ह्याला अप्लाय केला तर ह्याच्यामध्ये आयदर त्या मेथमध्ये कॉम्प्रेशन आणि जर समजा हिची पोलॅरिटी चेंज केली तर एक्सपान्शन ॲटोमॅटिकली होणार आहे जसं की प्रेस करताना जे चार्जेस तयार होत होते त्याच पद्धतीने एक्सपांड करताना किंवा स्ट्रेच करताना ऑपोजिट चार्जेस तयार होते तसंच मी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज दिलेला असताना आयदर ह्याच्यामध्ये काय होईल कॉम्प्रेशन होईल जर समजा हीच पोलॅरिटी मी चेंज केली व्होल्टेजची निगेटिव्हच्या ऐवजी पॉझिटिव्ह चार्ज आणि पॉझिटिव्हच्या ऐवजी निगेटिव्ह जर चार्ज दिला तर ह्याच्यामध्ये एक्सपान्शन व्हायला लागेल म्हणजे कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन आणि जर समजा मी ह्या व्होल्टेजेस जे आहेत हे डायरेक्टच्या ऐवजी अल्टरनेटिंग करंट जर अप्लाय केलं म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कंटिन्युअसली हे जर चेंज होत गेलं तर नो डाऊट ह्या क्वार्ट्ज क्रिस्टलमध्ये एक्सपान्शन कॉम्प्रेशन कंटिन्युअसली होत राहील आणि एक प्रकारचं काय होईल व्हायब्रेशन will be generated and the frequency wherever the vibrations are there wave will be generated and wherever wave is going to be generated frequency part is to be number of vibrations per second frequency definitely is going to be generated there. Now in this case if suppose when this such type of the alternating voltage is going to be continuous and the such type of the waves are going to be or the frequency is going to be generated in this case such type of the effect is nothing but to be called piezoelectric effect is to be there. Now for this basically quartz crystal आपण यूज करू शकतो as an your Rochelle salt or some sort of terminal crystal सुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये यूज करू शकतो instead of it should be cut into the optics axis are to be there. Now आता जर समजा मला अशा प्रकारचा मेथडनी जेव्हा किंवा पर्टिक्युलरली हे जे फ्रिक्वेन्सी जेव्हा ह्याच्या म्हणजे ह्या मटेरियलच्या फ्रिक्वेन्सी सोबत जेव्हा एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड जेव्हा अप्लाइड करेल आणि त्याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी सोबत जेव्हा एक्सटर्नल अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी जेव्हा मॅच होईल तेव्हा ह्याच्यामध्ये मॅक्झिमम व्हायब्रेशन्स किंवा मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी ह्याच्यामधून आउटपुट मिळेल आणि ते नियरली ग्रेटर दॅन 20 किलो हर्ट्सपेक्षा जास्त असेल आणि म्हणजेच जेव्हा केव्हा एक वेव्ह किंवा एक फ्रिक्वेन्सी रेंज किंवा साऊंड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी जी काही जनरेट होणारी आहे ती म्हणजे रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी जी आपण म्हणतो की जेव्हा नॅचरल फ्रिक्वेन्सी सोबत एक्सटर्नल अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी मॅच व्हायली त्यावेळेस जी रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी जनरेट व्हायली ती ग्रेटर दॅन 20 किलो हर्ट्स असते त्यावेळेस आपण म्हणतो की अल्ट्रासोनिक वेव्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. नाव या केसमध्ये जर समजा पिझो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर जर मला बनवायचा असेल तर हाऊ विल बी द experimental setup is to be there. If you look at this systematic diagram it will show you how this particularly your as an quartz crystal is going to be placed. Now here in this case if you look at this is Q is nothing but to be your quartz crystal and it is some sort of rectangular shape मध्ये आहे आणि there are two plates A plate and the B plate in between this your quartz crystal is going to be placed. म्हणजे क्वार्ट्स क्रिस्टल जो आहे ह्या दोन प्लेटमध्ये ए आणि बी मध्ये जोडला आहे. आता ए जी आहे टर्मिनल ते कुठं जोडलेलं आहे इट इज टू बी ॲज अन वाइंडिंग टू दी L3 अँड दिस L3 इज टू बी ॲज अन secondary winding for the L1 and the L2 is to be there. Coil winding induction is to be there. Now this L1 is going to be having another variable conductor that is C1 is to be there and through this it is connected to the grid. Now parallelly this L2 is going to be connected to the opposite part that is plate and this L2 is again going to be connected through the negative supply high tension negative supply and the cathode is to be there. This high negative potential is also given to the cathode is to be there. This L2 is going to be connected to the positive terminal. Now in this case this circuitry is going to be used. Now C is going to be the cathode where the negative potential is going to be applied. P is nothing but to be positive potential is going to be applied and the current conduction will be in this fashion will be there. Now in this case whenever I am applying the negative potential to this cathode throughout this here this cathode is going to be getting the threshold frequency at the through this filament and the low tension battery. या लो टेन्शन बॅटरी आणि फिलामेंटनी जे काय
ह्या कॅथोडला थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दिली जाते, म्हणजे मिनिमम त्याच्यामध्ये रिक्वायर्ड जी काय आहे चार्ज निगेटिव्ह पोटेन्शियल, त्याच्यामध्ये जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी त्याला पाहिजे तेवढी त्याच्यामध्ये जनरेट केली जाते. आणि ह्यामध्ये हा निगेटिव्ह पोटेन्शियल जेव्हा ह्या कॅथोडला दिला जातो, नो डाऊट इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिट आउट or the number of maximum electrons are coming out. At this stage, whatever be the electrons are through this grid, it is going to be charged to the C1. C1 हा व्हेरिएबल कॅपॅसिटर आहे. हा ॲरो इंडिकेट करतो की इट इज द व्हॅल्यू ऑफ द कॅपॅसिटन्स इज गोइंग टू बी इन्क्रीज. आणि ज्या प्रमाणात C1 इज गोइंग टू बी इन्क्रीज केलेला आहे त्यानुसार हा L1 जो काय आहे इंडक्टन्स कॉईल जी आहे त्याच्यामध्ये मग ती फील्ड जनरेट करेल, आणि तो जो काय आहे चार्ज हा इकडं एला प्रोव्हाइड करेल जे की L3 ला आहे. आता पॅरलली हा पॉझिटिव्ह चार्ज हा इकडं थ्रू L1 कुणाला प्लेटला दिलेला आहे. आता ह्या केसमध्ये प्लेट आणि पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हॅव्हिंग द सेम पोटेन्शियल इज गिव्हन ॲट दॅट स्टेज. आता ह्या केसमध्ये जरी समजा मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जर कॅथोडमधून जरी निघाले तरी ग्रीड काय करते त्याला कंट्रोल करते, आणि त्यानुसार आवश्यक तेवढेच पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी सेंड टू दी प्लेट. आणि एक कॉम्पेन्सेशन इज गोइंग टू बी डन थ्रू दिस ग्रीड फॉर द L1 अँड L2. म्हणजे L1 आणि L2 मध्ये एक सारख्या प्रमाणामध्ये व्होल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होईल, कॉम्पेन्सेट होईल, आणि त्यानुसार ए प्लेट आणि बी प्लेट ही जी काय होईल चार्ज होईल. म्हणजे इन दॅट केस ए वर जर समजा निगेटिव्ह चार्जेस असतील तर बी वर पॉझिटिव्ह चार्जेस असतील. आणि आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा केव्हा हे अशा प्रकाराने पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज आपण एखाद्या क्वार्ट्ज क्रिस्टलला रेक्टँग्युलर केसमध्ये जेव्हा आहे त्याला जेव्हा देतो त्याच्यामध्ये आयदर त्या केसमध्ये कॉम्प्रेशन होते, आणि हेच जर मी समजा चार्जेस चेंज केले म्हणजे अल्टरनेटिव्ह, म्हणजे पॉझिटिव्हच्या ऐवजी जर मी निगेटिव्ह दिलं आणि निगेटिव्हच्या ऐवजी पॉझिटिव्ह, म्हणजे ते बार्स चेंज केले तर पोटेन्शियल जे आहे तो पर्टिक्युलरली त्याचे पॉझिटिव्हच्या ऐवजी निगेटिव्ह केला आणि निगेटिव्हच्या ऐवजी पॉझिटिव्ह केलं, तर त्यावेळेस मग काय होणार आहे, नो डाऊट दिस बी विल बिकम टू बी ॲज अ निगेटिव्ह अँड ए विल बिकम टू बी ॲज अ पॉझिटिव्ह चार्ज. मग त्यामुळे काय होणार आहे ह्याच्यामध्ये जेव्हा कॉम्प्रेशन होत होतं ॲटोमॅटिकली आता क्वार्ट्ज क्रिस्टल काय होणार एक्सपांड होणार. म्हणजे जर मी समजा हेच अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्युअसली देत राहिलो आणि चेंज करत राहिलो तर नो डाऊट एक प्रकाराने काय होणार आहे कॉम्प्रेशन एक्सपान्शन हे क्वार्ट्ज क्रिस्टलमध्ये कंटिन्युअस होत जाणार आहे. आणि त्यामुळे काय होते की एक प्रकारची व्हायब्रेशन्स जनरेट होतात, आणि व्हायब्रेशन्स पर सेकंद फ्रिक्वेन्सी. मग हे जर ज्यावेळेस एक्सटर्नल अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी ह्या तुमच्या नॅचरली ॲज अन क्वार्ट्ज क्रिस्टलची जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे त्याच्यासोबत जशी मॅच होत जाते त्यावेळेस रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी इज गोइंग टू बी जनरेटेड, म्हणजे मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ फ्रिक्वेन्सी इज गोइंग टू बी जनरेटेड थ्रू धिस कॉम्प्रेशन अँड एक्सपान्शन ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल. आणि म्हणून यामधून जी काय आउटपुट फ्रिक्वेन्सी मिळणार आहे ती मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी मिळते ज्या वेळेस एक्सटर्नल अप्लाइड फील्डची फ्रिक्वेन्सी ही क्वार्ट्ज क्रिस्टलच्या किंवा यूज केलेल्या मटेरियलच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सी सोबत मॅच होते. आणि ही जी काय आउटपुट येणारी फ्रिक्वेन्सी आहे इट इज नियरली इन द थाउजंड्स ऑफ किलोहर्ट्ज. अँड व्हेरेवर द आउटपुट ऑफ दिस फ्रिक्वेन्सी is nothing but to be greater than 20 kilohertz, it is called to be your ultrasonic waves. And using this piezoelectric oscillator, the such type of the ultrasonic waves of 1000 kilohertz frequencies can be generated. This is what the your piezoelectric effect or the oscillator is to be there. The important factor is again the C1 and L1 is going to be produced. मला किती प्रमाणामध्ये फ्रिक्वेन्सी रेंज म्हणजे अल्ट्रासॉनिक वेव्हची फ्रिक्वेन्सी रेंज आउटपुट पाहिजे त्याच्यासाठी हा C1 जो आहे हा त्या प्रमाणात चार्ज केला जातो. म्हणजे हा व्हेरिएबल कॅपॅसिटर आहे C1. जेवढ्या प्रमाणात मी C1 चार्ज करेल म्हणजे व्हॅरी करेल तेवढ्या प्रमाणात L1 जो आहे त्याच्यामध्ये तेवढं पोटेन्शियल जाणार आहे, आणि तेच कॉम्पेन्सेट होऊन L2 मध्ये सुद्धा तेवढंच पोटेन्शियल त्याच्यामध्ये जनरेट होणार आहे. म्हणून काय होणार आहे एक सारखेपणा त्याच्यामध्ये L1 आणि L2 मध्ये एकसारखं व्होल्टेज त्याच्यामध्ये सप्लाय होईल, आणि जे काही व्हायब्रेशन्स आहेत ते युनिफॉर्म मिळतील, आणि एक ठराविक प्रकारचं फ्रिक्वेन्सी आउटपुट आपल्याला ह्या व्हायब्रेशन्समधून या पर्टिक्युलरली piezoelectric oscillator मधून मिळेल. and that is nothing but to be the production of this ultrasonic waves through this piezoelectric effect is to be there. Now in this case the important factor is to be the what type of the material you are using. Again
how much amount of the voltage you are giving to alternating voltage, or the frequency of the alternating voltage is given to the oscillator, piezoelectric oscillator. According to that, the output frequency is going to be there. Now how this frequency is going to be calculated? No doubt n is equal to p upon twice l under root of y by rho is to be there. P is nothing but to be 1 2 3 number is to be there, and l is nothing but to be related with the length of the rod. Again, the basically y is nothing but to be the elasticity, and here if you look at this rho is nothing but to be the density of the rod is to be there. That is also very important factor, because the density plays the how the vibrations are going to be generated of the crystal. Y is nothing but to be the elasticity, and l is nothing but to be the length of the rod, and the p is nothing but to be number, and the velocity of the longitudinal waves are nothing but to be given with v is equal to, again here, under root of y upon rho is to be there. That is elasticity upon the whatever be the density of the particular material is to be there, used material is to be there. The value of velocity is supposed to be as an standard 5.5 into 10 raised to 3 meters per second क्वार्ट्स क्रिस्टलची जर समजा बघितली, तर त्या केसमध्ये जर समजा आउटपुट व्हायब्रेशन जे काय आहे जर समजा कॅल्क्युलेट केलं फॉर द लेंथ ऑफ द रॉड इज 0.5, जर समजा ह्याची जी लेंथ आहे त्या रॉडची जर सपोज टू बी आपण कन्सिडर केली तर 0.5, तर त्यानुसार आउटपुट जे काय मला मिळणार आहे फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे अल्ट्रासॉनिक वेव्स जी काही जनरेट होणार आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी एन इज इक्वल टू जर कॅल्क्युलेट केलं, तर इथं जर समजा पी इज इक्वल टू टेकन टू बी ॲज अन 1 इंटू particularly velocity 5.5 into 10 raised to 3, and divided by twice l is to be as an 2l, l ची समजा व्हॅल्यू 1 घेतली आणि सॉरी 0.05 and 2 is to be there, l is nothing but to be 0.05, and if you calculate this value it will give you output to be as an 5.5 into 10 raised to 4 means hertz, and means that is to be as an एक जर 0 इकडं कमी केला तर 55 kilohertz is to be there, which is to be greater than 20 kilohertz. That means to be the whatever the frequency it is giving, it is showing that the ultrasonic waves are going to be generated, and using this way you can calculate the velocity of the your output frequency is to be there, output frequency what amount of is to be there. According to that we can decide either the piezoelectric ultrasonic waves are generated or not. No doubt C1 is playing, again the variable condenser plays very important role for the generation of these ultrasonic waves are to be there. How you are tuning this C1, according to that that much amount of the ultrasonic waves or the frequency of that ultrasonic waves is going to be decided, and that is why the C1 and L1 besides that C1 plays a very important role, because C1 is going to be the variable capacitor, and it is how what amount you are going to be charging it that plays a number of vibrations are going to be generated in the quartz crystal, and according to that the output frequency will be there. And this is the another way using this particularly piezoelectric effect, the output frequency is thousands of kilohertz, and that's why this piezoelectric effect is to be as an well-known method in today's number of cases. These ultrasonic waves experimenters, these ultrasonic waves are going to be for the production of the ultrasonic waves, this piezoelectric effect is going effect method is going to be utilized. So this is one of the another part of the production of the ultrasonic waves are to be there, which is called to be as an piezoelectric effect. Thank you for the joining this session, and be at home and be safe. Thank you.